Okay, so before we start with the new chapter, chapter 12, okay, genetic change and variation. So Madam just nak highlight something related to our previous task. Okay, last task Madam bagi kat you all ialah untuk tengok video starting from the polymerase chain reaction until end of the chapter. Alright. So I would like to ask, is there any problem that you couldn't understand from the video? Tak ada, madam. Tak ada, boleh semua Tak ada, madam. Okay, yang lain? Boleh. Boleh. Okay, so things that I would like to highlight yang Madam betul-betul nak tekankan sekarang ni, PCR. Tolong baca betul-betul PCR. Okay, and fahamkan betul-betul PCR process. Alright. So remember what is the purpose of PCR? Purpose of PCR is to amplify gene. Meaning amplify here means kita nak memperbanyakkan gene. To make copy of gene or to make copy of the target gene in the lab. In vitro means in the lab. Okay. So usually we use this for the source of DNA that is scanty. Scanty maksudnya sangat sikit, right? And also impure. Impure means easy to be contaminated. Contoh like a drop of blood, for example. Okay. What else? Saliva, setitis air liur jumpa dekat crime scene. Okay. What else? Semen, setitis air mani yang jumpa masa kes rogol ke apa ke. So that is very impure and it is very scanty. So that is why polymerase chain reaction is very useful. Okay, right. So the method and the requirement for PCR is very simple. So you need to have your target segment. Contoh kalau jumpa sehelai rambut lah. Kan? Kalau jumpa setitis darah lah. So that is the target DNA segment. And then we need to have DNA polymerase, okay? And then we need to have DNA primer, and we need to have nucleotides, kan? A, C, G, and T. Okay, so we need to have DNA nucleotides, right? So tak apa, dalam exam tak tulis yang ni pun tak apa. Dia tulis je DNA nucleotide pun dah tak apa dah. DNA nucleotides, cukup. Okay, alright. So the process takes place are only 3 process. 3 steps sahaja, very, very simple, right? So the first one, we have to mix all the requirement. Kita campurkan DNA segment in the test tube together with the DNA polymerase, together with the DNA nucleotides, and also the DNA primer. Okay, so kita perlukan semua ni dan kita campur je terus in the test tube. And then first, what we need to do is the process of denaturation. So what is denaturation process? So the mixture, kita akan masukkan dalam mesin ni. Okay, kita akan masukkan semua mixture tu dalam mesin ni. So once kita tekan, kita set suhu dia. Okay, so the first temperature is 95 degrees Celsius. Kena hafal setiap suhu ni. Okay, reaction mixture is heated 95 degrees Celsius. For what? Bila suhu tinggi, DNA double stranded will become single stranded. So daripada double stranded yang macam ni, alright, so DNA kita akan jadi DNA kita akan jadi single strand. Macam tu. Alright, okay. Second process is we cool down the temperature, lower down the temperature down to 53 degrees Celsius. Untuk apa? To allow the primer to hydrogen bonded with the single strand DNA. So nanti dekat sini, okay, let's say dekat sini akan ada DNA primer. Sini DNA primer, sini DNA primer. Alright, proses dia sama macam proses replication. Okay. Okay, prosesnya sama macam proses DNA replication. Okay, and next one is, alright, next one is extension. Extension means pemanjangan. So, what happened? We increase the temperature up to 73 degrees Celsius to allow DNA polymerase to extend the primer, untuk memanjangkan primer ni.
Okay, let's say kita ambil color purple. So DNA polymerase will extend the primer. So this is primer, dia pun sambung. Okay, this is the primer and then dia pun sambung. Right, so now you can see daripada one DNA, now you have two daughters DNA, two set of DNA, right, in one cycle. Okay, so yang ni nanti akan jadi one strand, and then yang original kita tadi yang warna merah. So dia jadi macam ni. Double strand DNA. So we got two daughters DNA in one cycle. Okay, so that is PCR. So the process will be repeated again and again. So itu sahaja PCR. Okay, right. So another thing that I want to show you is this one. Sekejap, let me Google first. Okay, boleh nampak tak yang nampak tak yang ni? Nampak kan? Okay, right. So look at this one, this picture. So this is the process. This is the machine, right, of PCR machine. So in this machine, we are going to add, this is the test tube. Okay, so we add the target DNA, right, the DNA sample masuk dalam ni, right. We also mix, put the buffer. Kita masuk juga ni, tag polymerase. Tag polymerase ni apa? Tag polymerase ni apa? DNA polymerase. Yes, it is the special DNA polymerase that is used in PCR. In PCR, kita guna DNA polymerase, tapi kita guna jenis yang special. Nama dia ni, tag polymerase. Ada dalam nota, tag polymerase. Alright, why we use tag polymerase? Because dia boleh tahan suhu yang tinggi. Dia boleh? Tahan dekat suhu yang tinggi. Ada lagi kena tambah, ada lagi. Sebab siapa lagi nak tambah apa yang Hamizan cakap? Why we use tag polymerase? Temperature dia, madam. Kenapa? Dalam exam nak jawab apa? Nak jawab temperature dia ke? Heat stable DNA polymerase. Yes. Lagi? It is a very stable DNA polymerase. Ni, nampak ni? Nampak? DNA polymerase is an enzyme. Why it is not denatured in high temperature during PCR? That is because in PCR, we are using unusual heat stable DNA polymerase known as tag polymerase that is very stable in high temperature. Okay? It is a very heat stable DNA polymerase that we extract, yang kita dapat daripada apa nama? Daripada nama apa dalam nota awak? Organism that live in. Ni ayat dia dah bertukar dah ni. Sebab madam ada terdelete apa benda ni, ada lain dah nama dia. Nama dia apa? Thermus aquaticus. Yes, very good. Nama dia Thermus aquaticus. Thermus aquaticus. Okay, kita ambil tag polymerase ni daripada organism nama dia Thermus aquaticus because this Thermus aquaticus live in hot spring. Dia duduk dekat tempat yang kolam air panas. So dia sangat tahan dengan suhu yang tinggi. So ingat right? So the DNA polymerase that we use in PCR known as tag polymerase. Okay, right. Okay, balik pada gambar yang tadi. Right.
So we mix the Taq polymerase enzyme, the DNA primer, and also the DNA to nucleotides together. Kita masukkan dalam mesin ni, and you can see the process happen. Ingat, ni apa? This is our double-stranded DNA. So the first temperature is we increase the temperature to 95 degrees Celsius. Okay, kita besarkan sikit lagi. Okay, 95 degrees Celsius for what? The process is known as denaturation. Untuk apa? You can see, to separate the DNA strands. Right? To separate the DNA strand. Ataupun to denature the DNA. Alright. Lepas tu, we lower down the temperature down to 53 degrees Celsius. Untuk apa? Nampak tak yang warna oranye ni apa ni? Ni warna oranye ni. To allow DNA primer to hydrogen bonded with the single strand DNA. Okay, ni nampak tak ni? Proses dia ni kita panggil sebagai annealing. Alright. And next one, we increase the temperature up to, dalam nota kita, 73. So kita ikut nota lah. Right, 73 degrees Celsius. Process dia is extension to allow the DNA polymerase to extend the primer. Okay, right. So that is PCR. Okay, any question? Ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, alright. So kalau tak ada soalan, itu je yang Madam nak highlight yang penting. But please, what you call it? Jangan lupa habiskan semua nota tu. Okay. Alright, so that's it. Now we are moving into the new chapter, chapter 12. Okay, we are moving into new chapter, chapter 12. Okay, chapter 12 ini menarik. Alright, menarik dan senang nak dipahami. Okay, so chapter 12, can you see the screen right now? Nampak, madam. Nampak, okay, right. So if my line is kind of on and off, tolong bagi tahu Okay. So Madam tak sure line kat sini okay ke tak. Okay. Right. Chapter 12, genetic change and variation. Okay. So in this chapter, we are going to learn on how gene can be altered. Altered maksudnya boleh diubah. Right. So what makes gene is altered. Okay. And what makes chromosome can be changed. So itu yang kita akan belajar in this particular chapter. Okay. Right. So you can see from here, these are ada dua jenis genetic change and variation that we are going to learn. The first one is gene mutation. The second one is chromosome mutation. Okay, nampak tak kat sini? Kita tengok contoh kat sini. Gambar dia bagi ni. Alright. Okay, let's say if we are given a DNA, right? This is our DNA sequence, 5', 3'. Contoh. Alright. Let's say this is our, okay, Madam bagi salah satulah template strand kita. I'm giving you the template strand. Okay, let's say the template strand is 3', 5', 5'. Okay, and the sequence here is A, T, T, C, G, A. Okay, so ATT, CGA is the DNA sequence that ini adalah sequence of DNA that code for blue eye color, for example. Gene for blue eye color. Okay, gene for blue eye color. So, sequence dia mesti ATT CGA. That is a sequence. So, baru boleh menghasilkan warna mata biru. Okay, let's say what happened, C here is changed, alright, substitute. Substitute maksudnya bertukar. Substitute into T. Allah. Okay, this T is substitute into T. Tukar kepada T. Tadi apa? ATT CGA, right? So C has been substitute into T. So now the sequence become ATTTGA. So I would like to ask you, is the sequence still code for the blue eye color? No. No. So dia dah tak menyimpan maklumat untuk menghasilkan warna mata biru. So dia dah berubah. So this is what we call as gene mutation. So only one nucleotide sequence is changed, it will change the whole product. Alright, so itu yang kita akan belajar. In chromosome mutation pula,
Okay, in chromosome mutation, kita kena faham, okay, let's say this is chromosome. Okay, and this is the homologous chromosome. So ingat, kita sebut perkataan homologous. Kalau homologous, maksudnya kromosom tu kena saiz sama, bentuk sama dan kromosom yang sama, satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay, right. So let's say ini adalah kromosom number 12. Okay, bentuk sama, tinggi sama, panjang sama dan dia menyimpan maklumat yang sama. Suddenly, what happened? Satu sister kromatik ni hilang. Nampak tak? Dia jadi macam tu. So, what happened is, it will cause a very huge effect. Akan berlaku kesan yang sangat besar. Sebab apa? Sebab satu sister kromatik ini menyimpan macam-macam jin. Dekat sini ada jin, kat sini ada jin, kat sini ada jin, kat sini ada jin. Sebab, dekat setiap locus, remember kita dah belajar locus. Dekat setiap locus ada jin-jin yang berbeza. Right? So you just imagine kalau satu sister kromatik hilang, so it will give out a very huge effect. Okay, alright. So this is what we are going to learn in this particular chapter. Okay, alright. So first of all, the first LO is to explain how crossing over. Kita dah belajar crossing over, pindah silang, independent assortment dalam chapter genetic, independent assortment, homologous chromosome during meiosis, random fusion of gamete, and also mutation can lead to genetic variation. So macam mana semua faktor ni menghasilkan genetic variation. Genetic variation maksudnya kelainan genetik. Okay, so kita akan belajar benda tu. Alright. What are source of variation? Apa yang menyebabkan kelainan? Kenapa setiap orang lain? Walaupun kita, orang cakap muka awak tu sebiji photostat muka mak awak, ayah awak contohnya. But still you are different. So what makes the variation? Okay, right. So every organism will be different even though they are belong to the same species. So first, that is due to genetic factor. Apa yang kita bawa daripada keturunan-keturunan kita tu. So that is one of the factor that make us different from one another. Second one is environmental factor. Environmental factor ialah faktor environment, faktor persekitaran. Okay, persekitaran. Okay, apa yang ada dekat sekitar kita can influence our genetic variation. Okay, ada apa nak tanya? Okay, tak ada. Alright. Contoh, Mina bagi contoh orang yang dah biasa duduk, contoh kita bagi contoh orang yang duduk kat Somalia yang kekurangan nutrition, diorang ni minum air pun air yang tak berapa bersih, lepas tu duduk kat kawasan yang kotor, right? Tapi diorang sihat. I mean bukanlah sihat, tapi diorang boleh hidup dengan kawasan yang macam tu. Dia tak ada kena cerik-berik apa semua because they used to drink those kind of water. Right? Perut dia kuat. Dia boleh makan je benda yang ada macam dekat sampah ke apa ke, dia boleh ambil je, dia boleh makan. Right? Dia tak sakit perut. Dia tak ada kena cerik-berik. Cuba kalau kita kena letak kat situ. Duduk sehari cukup. Right? Kita yang kurang biasa duduk dekat kawasan macam tu. So we are going to be affected badly. Kita akan kena senang kena cerik-berik, sakit perut, kena apalah, malaria ke apa kan. Kita senang kena. Because the environment is not influence us, kan? Tapi diorang yang dah biasa duduk kat kawasan macam tu, and they are influenced to the environment. So nampak tak kat situ, right? Itu adalah faktor persekitaran. So you have to know that faktor persekitaran can influence the characteristic develop. Okay, right. Okay. Mechanism that contribute to genetic variation. Apakah mekanisme yang mempengaruhi, right? Yang menyumbang kepada genetic variation. The first is independent assortment. Ni kita dah belajar genetik. Okay, kalau lupa, then cuba buat balik. Okay, ingat, this is one homologous chromosome. Okay, this is another homologous chromosome. Okay, let's say this is in a cell. Ini adalah
the spindle fiber. Centriole with spindle fiber. Okay. So kita dah belajar, let's say this one is capital G, this one is small g, this one is capital Y, this one is small y. Okay, kita dah belajar independent assortment. So in meiosis, okay, Madam terangkan sikit. In meiosis, ni akan pergi ke sini, yang ni akan pergi ke sini, yang ni akan pergi ke sini, yang ni akan pergi ke sini. In meiosis. Right? So the first possible gamete that you are going to have ialah kita akan dapat okay, yang ni capital G, yang ni apa? Capital Y. So yang sebelah sini pula ini small g, yang ni small y. Betul tak? Yang kita dah belajar. Okay. And there is a possibility that the chromosome assort independently. Yang ni duduk sini, yang ni duduk sini. Dia pindah tempat. Okay. So what will happen? Alright. Kita akan dapat another two possible gamete. Yang ni first kita dapat capital G, capital Y. Ini small g, small y. So the next one kita akan dapat apa? Siapa boleh tolong Madam? Capital G, small y. Capital G, small y. Okay, yang lagi satu? Small g, capital Y. Yang lagi satu kita akan dapat small g, capital Y. Nampak tak? So that is due to the independent assortment. Aduh, kejap. Right? Okay. Itu yang pertama. Independent assortment. Okay. Second one, crossing over. Pindah silang. Okay. Macam mana pula pindah silang ni? Okay. Kalau lupa, Madam tunjuk balik gambar. Okay. Pindah silang. So this is homologous chromosome. Ingat satu daripada ayah, satu daripada mak. Okay. So what happen? Ni, salah satu kaki ni bersilang kat sini. Dia bersilang dekat the sister chromatid of the homologous chromosome. Dia bersilang kat sini. So whatever genetic material daripada sini, pindah sini. Apa genetik yang kat sini, pindah sini. So this is crossing over. Okay, right? So the third one is random fertilization. Okay, apa nama bahasa Melayu dia? Persenyawaan rawak between sperm and also ovum. Okay, so independent assortment, crossing over, random fertilization will reshuffle existing gene. Maknanya gene tu memang dah sedia ada, cuma berlaku pemindahan tempat sahaja. Alright? But as for mutation, kalau mutasi berlaku, mutation will create new gene. Mutation akan menghasilkan gene yang baru. So nampak tak? Alright? Kesan daripada mutation berbanding dengan independent assortment, crossing over and also random fertilization. Okay? Macam tu. So that's why in this chapter we are going to learn about the effect of mutation. Okay? Right. So this is explanation about independent assortment yang tadi tu. Okay, apa maksud independent assortment? Kita dah belajar. Okay. Right. So independent assortment is the number of possible combination when chromosomes sort independently during meiosis. So the formula given is 2n. N is haploid number of chromosome. Okay, macam manusia. Okay, ingat diploid maksudnya kromosom dia 2n. Diploid maksudnya 2n. Kromosom kita total 46 ya. Diploid number 46. Haploid maksudnya separuh. Haploid maknanya n. So separuh daripada 2n. Kan? So n ialah 23. Maknanya kita ni terhasil daripada 23 kromosom daripada ayah campur 23 kromosom haploid daripada mak, maka jadilah jadilah 46. So this is what we call as diploid. Okay, so kita ni terhasil daripada gabungan 23 kromosom mak campur 23 kromosom ayah. Right, so kita daripada kita ada total 46 kromosom. Okay. Every organism has different number of chromosome. Gajah kromosom number dia lain, ikan kromosom number lain, kan pokok lain. Macam itulah. Alright, so
N is diploid number or haploid number of organism. In human, the number of possible combination of maternal maksudnya mak, paternal maksudnya ayah. Okay. In human, number of possible combination of maternal and paternal chromosome is from 2 to the power of N. So ingat, N tadi apa? N ialah haploid. So 2 kuasa 23 sama dengan 8.4 million. So kromosom mak kita dengan ayah kita, combination dia, probability dia combine adalah ada 8.4 million possible combination. Okay, so tu. Alright, so ini yang kita dah bincangkan tadi. Medan dah cerita kat korang. When meiosis, this is homologous chromosome, dia akan separate. So kita akan dapat merah-merah, biru-biru. And another possible combination is kalau kromosom tu berpindah tempat. Contoh macam ni pun boleh jadi. Alright, so this is what we call as independent assortment. Okay, alright. Crossing over. Crossing over produce recombinant chromosome which combine gene that can be inherited from the two parents. Okay, thus each individual chromosome gamete would be not exclusively maternal or paternal in origin. So ayat ni nak bagi tahu yang crossing over akan menghasilkan recombinant chromosome. Gabungan, hasil gabungan kromosom yang baru, right, that is inherited, yang kita warisi from the two parent. Okay, so setiap daripada kita is actually exclusive. Not be exclusively paternal, bukan betul-betul ikut mak, bukan betul-betul ikut ayah. So dia adalah orang kata apa, variation. Okay, right. Okay, random fertilization. Okay, kat sini Medan laju sikit sebab biasanya takkan ada lah soalan yang berkaitan dengan definition ke apa, tak ada. Okay, random fertilization. So human ovum and sperm, okay, each represent one of the 8 million possible chromosome combination that we have discussed earlier. Okay, thus any two parent will produce zygote in about 2 to the power of N times 2 to the power of N diploid combination, which is 70 trillion. Maknanya kita ni terhasil daripada gabungan kebarangkalian 70 trillion combination of sperm and also gamete. Okay, so itulah maksudnya. Okay, alright. So itu ringkasan. Yang Medan nak fokuskan ialah mutation. Okay, mutation divided into two, somatic and germ cell mutation. So kita nak belajar pasal mutation. Alright, okay. Okay, what is mutation? So mutation is random change in gene or chromosome resulting in new trait characteristic that can be inherited. Okay, mutation, random change, perubahan yang berlaku secara rawak. Random maksudnya rawak. Yang berlaku pada gene ataupun kepada kromosom, right? Resulting in new trait, yang akan menghasilkan karakteristik yang baru, which can be inherited, yang boleh diwariskan. Karakteristik yang baru tu boleh diwariskan. Okay, right. So mutant ialah organism that the characteristic have been changed due to mutation. Okay, mutant. Kan kita ada tengok cerita mutant, apa nama? Mutant Teen Ninja Turtle. Mutant Teen Ninja Turtle. Right. So mutant tu adalah organism where the characteristic has been changed due to mutation. So organisma yang mengalami mutasi kita panggil sebagai mutant. Kan? X-Men tu mutant. Spider-Man mutant. Right. Superman also mutant. Kan? Contohlah. Okay. Tadi ada sebut mutation ada dua. Satu, somatic mutation. Okay. Apa itu somatic mutation? Somatic mutation occurs in somatic cell. Okay. Apa itu somatic cell? Apa itu somatic cell?
Somatic cell is all cell except except gamete cell ataupun cell that produce gamete. Okay, somatic cell are all cell. Semua sel yang ada dalam badan kita kecuali sel yang menghasilkan gamete. Sel yang menghasilkan sperm dan juga sel yang menghasilkan ovum. Okay, alright. So somatic cell mutation can be inherited by the daughter cell. Somatic cell mutation boleh diwariskan kepada daughter cell melalui proses mitosis. Okay, contoh. Pernah tak kita tengok orang yang dia punya pipi ni, ada seorang pelakon zaman dulu-dulu, tak tahu lah you all sempat tengok ke tak atuk tu. Tepi dia ni besar. Besar ni dekat pipi dia ni. Alright. That is somatic cell mutation. Okay. Mutation tu berlaku kepada sel dekat pipi dia ni yang menyebabkan tisu bertambah secara tidak terkawal. Maka jadilah dia macam seolah-olah macam beguk kan, atau besar sangat kat sini. Alright. So nampak tak? So anak cucu dia tak kena pun. Sebab apa? Somatic mutation hanya boleh inherited to the daughter cell sahaja. Sel-sel pipi sahaja. Kawasan-kawasan itu sahaja. Right? By mitosis. When the cell undergo mitosis. And it is not transmitted to offspring. Dia tak akan diwariskan kepada next generation dia. Okay? That is somatic cell mutation. Okay? So this somatic mutation can give rise to uncontrolled growth of mast cell that we call as tumor. Okay? So yang macam ada benda tu, right? So itu kita panggil sebagai tumor. Tumor ada dua jenis. Satu benign, satu malignant. Okay? Malignant ni yang bahaya. Malignant is cancerous. Salah je. Malignant ni bahaya. Cancerous. Sebab malignant maksudnya dia boleh merebak. Kalau benign maksudnya dia tak boleh merebak. Cannot spread. Okay, yang ni not spread. Malignant boleh spread. Okay, so far can you follow? Boleh, madam. Okay, alright. So dia ambil duduk macam duduk atas lantai sekarang. Okay, alright. So that is somatic mutation. Okay, what about germ cell mutation? Okay, germ cell mutation is mutation that happen in the cell that give rise to gamete. So ini adalah germ cell mutation. Okay, sel yang menghasilkan gamete. Contoh, kalau kita refer kepada human, we are referring to ovary, we are referring to testis. Sebab ovary menghasilkan ovum. Okay, testis menghasilkan sperm. Okay, so germ cell mutation is mutation happen in the gamete or that happen in the cell that give rise to gamete. Okay, and it occur by meiosis. Kalau somatic cell mutation happen by mitosis, yang ni it is occur by meiosis in the reproductive tissue. Dalam tisu-tisu reproduktif. Right? It can change the genome of the gamete. Genome means total DNA. Dia boleh mengubah keseluruhan jumlah DNA yang ada dalam gamete, and it can be transmitted to offspring. Dia boleh diwariskan kepada anak-anak and also future generation. Alright, kalau melibatkan germ cell mutation. Okay, so that is the difference between somatic mutation and also germ cell mutation. Okay, alright. So ada apa nak salin bagi tuan madam ya? Okay. Now let's go and look at the factors that can cause mutation. Apa faktor yang boleh menyebabkan mutasi? Okay. Satu, error during DNA replication. Remember, DNA replication masa bila? You dah buat dah assignment?
DNA replication happen in kat mana? During cell cycle. In which phase of the cell cycle? Ingat tak? DNA replication happen in interphase. Interphase. Yes. Semasa bila of S interphase? phase. Yes, S phase. Okay, during S phase of interphase, right? So masa S phase of interphase, DNA replicates. Okay, DNA replicates. So somehow semasa replication of DNA during S phase ada berlaku masalah. So that can cause mutation. Okay, this is what we call as spontaneous mutation. Okay, mutasi yang berlaku secara spontan lah. Maksudnya tiba-tiba. Right? Kalau kita sebagai orang Islam, kita kena faham lah that is because the will of Allah. Allah yang izinkan benda tu berlaku. Okay, alright. Number 2, mutation that can induced by mutagen. Okay, what is mutagen? Mutagen is agent that cause mutation. Okay, mutagen is agent that cause mutation. Agent-agent yang menyebabkan berlakunya mutasi. Siapakah dia? There are 2. Physical mutagen. Okay, kejap and also chemical mutagen. Ada 2 jenis. Chemical and also physical. Okay, now let's look at the what I call it? Let's look at the physical first. Okay, the physical mutagen are high energy radiation. Radiasi yang sangat tinggi, which came from X-ray, UV light that can break up the DNA. Contoh, siapa yang tengok cerita Fantastic Four? Ingat, first Fantastic Four, dia cakap, dia tunjuk yang orang tu, dia orang 4 orang ni, nak buat kajian and then dia naik kapal kan, pergi dekat space. And suddenly what happened is ada berlaku very high radiation dekat space masa tu. Ingat tak? So terkena dekat kapal dia orang ni. So suddenly tiba-tiba depa ni ada yang jadi plastik pula dah. Ada yang jadi macam elastik, macam getah lah. Ada yang jadi badan dia boleh menyala lah kan. So that is because of radiation. Okay, itu salah satu contohnya. Because radiation can break up DNA. Sebab tu siapa yang pergi X-ray contohnya ataupun kerja dekat tempat yang X-ray, perasan tak dia orang kena pakai special vest kan, kena pakai protector tu kan. Untuk apa? To protect themselves from excess radiation. Okay, alright. So ni, you can see here. This is what happened of X-ray or radiation. They can break the DNA. Right, so bila DNA kesan dia medan, habis tu kalau DNA terbuka, apa jadi? Bila DNA terbuka, maka ada kebarangkalian akan ada nukleotid yang masuk dekat tengah-tengah tu. So ingat, bila ada nukleotid baru atau penambahan gene, maka dia akan mengubah keseluruhannya. Okay, macam itulah. Okay, number 2, chemical mutation. Okay, so chemical mutation example here is 5-bromodeoxyuridine, or we call as 5-BU. Madam, in exam can I use 5-BU? Yes, boleh. Okay, 5-BU. Okay, this 5-bromodeoxyuridine mimic thymine and cytosine. Sifat dia sama macam T and also C. Okay, dia sama macam T and also C. So what happened? They will resemble bases in normal DNA. Dia akan seolah-olah sama macam T and C, and it will cause incorrect base pairing. Akan menyebabkan kesalahan semasa base pairing. Sepatutnya kita dah belajar kan? T, A, complementary to A. C, complementary to G. Okay, but what happened? This 5-bromodeoxyuridine is mimic T. So bayangkan dia adalah
B. Tapi B dia sama macam T. So dia akan menyebabkan kesalahan semasa base pairing. Okay. Another example is ethidium bromide, another chemical mutagen, ethidium bromide. And another example is nitrite preservative. Okay, ethidium bromide cause frame shift mutation. Okay, what is frame shift mutation? Kita akan belajar kejap lagi. Alright. And next one is nitrite preservative. So nitrite preservative will substitute structure and bases and interrupt process replication. Dia akan menyebabkan kesalahan penukaran. Substitute maksudnya penukaran. Penukaran bases and interrupt the process of replication. Okay. Nitrite preservative can be found in additive. Contohlah bahan penambah yang ditambah kepada daging. Untuk mengelakkan daging rosak dengan cepat, biasanya dia tambahkan nitrite preservative. Tapi nitrite preservative ni adalah can cause cancer. Okay, alright. And there are some other chemical mutagen that can cause damage of DNA. Alright, and most physical and chemical mutagen is carcinogenic. Carcinogenic means can cause cancer. Carcinogenic maksudnya boleh menyebabkan cancer. Okay, so these are cause of mutation. So ingat mutation ada dua cara faktor berlaku mutasi. First is by spontaneous mutation, alright, during DNA replication, and second one is by mutagen. Mutagen ada dua, physical mutagen also chemical mutagen, right? So tu. Okay, so lepas ni kita akan belajar pasal contoh-contoh gene mutation. Contoh-contoh gene mutation. Okay, types of gene mutation with examples. Okay, kejap lagi kita akan belajar. And also kesan-kesan daripada gene mutation. Okay, so I want you to have 5 minutes break. Kau jatuh. Okay, so take 5 minutes break. Right. So ini kita akan belajar sekejap lagi. Types of mutation. So baca dulu nota, cuba baca dan fahamkan apa yang dah belajar yang lepas. So lepas ni kita jumpa lagi. Okay, so take 5 minutes break. Okay.
Right, let's continue. Okay. All right. Gene mutation. Okay, remember there are two types of mutation. Okay, two types of mutation. Gene mutation and also chromosomal mutation. Okay, so what is gene mutation? Gene mutation is alteration in the sequence of nucleotide in the DNA. Alteration. Alteration maksudnya pengubahan, right? Ataupun perubahan in the sequence of nucleotide, dalam susunan nucleotide of the DNA, right? Pengubahsuaian susunan nucleotide in a DNA. And number two, chromosomal mutation is changes in terms of the number of chromosome or changes in the structure of chromosome. Okay, so change in terms of number. Apa jadi? Okay, ingat tadi Medan dah tunjuk untuk human, our diploid number of chromosome 2n is equals to 46. But there is a situation where the chromosome number change into 2n equals to 47. So bila kromosom berubah daripada 46 jadi tambah 1 je 47. You can see it will cause something else. So contohnya jadi apa? Jadilah Down syndrome. So kromosom number ada 47. So jadi Down syndrome. Okay, penyakit Down syndrome tu adalah disebabkan oleh kromosom number dia lebih satu. Alright, so whatever that Allah gives us, Allah dah bagi kat kita tu sebenarnya dah cukup-cukup dah. Kalau terkurang pun sebenarnya tak elok, terlebih pun sebenarnya ada kesan. Macam tu, okay, right. So changes in chromosome structure, changes in chromosome structure yang macam Madam tunjuk tadi tu. Sepatutnya bila kata a chromosome mesti ada 2 sister chromatid. Tapi what happen? Let's say kalau satu sister chromatid tu hilang, okay. Jadi macam ni je, right? So it also can cause a very huge effect. So itu kita akan belajar. Okay. As for today, with the time that we have, kita akan belajar gene mutation dulu. The first type of mutation. Okay, kita akan belajar yang ini dulu. Alright. Okay. Gene mutation, or we call as point mutation. Okay. Right. So gene mutation atau nama lain point mutation is due to deletion, insertion, and also substitution. Substitution maksudnya berubah, gantian. Okay, gantian. Alright. So what is gene mutation or point mutation? Again, it is alteration in the sequence of nucleotide in a DNA. So the change can affect a single nucleotide pair or larger segment of the chromosome. So dia boleh memberi kesan kepada satu nucleotide pair or larger gene segment. Okay, kita akan tengok nanti. And the changes of DNA will be transmitted into mRNA. Apabila DNA berubah, mRNA also akan berubah in the process of transcription. Alright. So when mRNA berubah, also it can change the amino acid during translation. So kesimpulan dia, kalau DNA kita dah silap sequence, mRNA kita akan berubah, kita punya polypeptide pun akan berubah. And it is due to 3 factors: deletion, insertion, and also substitution. Okay. So let's start with point mutation ni dulu. Alright. So this point mutation is the most common type of gene mutation. It changes a single nucleotide pair. Right, and there are 3 types of point mutation. Okay, 3 types of point mutation. Point mutation maksudnya dia berlaku kat tempat tu. That specific point. So that's why nama dia point mutation. Okay, so it is substitution, insertion, and also deletion. So ada 3 jenis point mutation. Okay. Alright, substitution, insertion, and also deletion. Okay, let's go to the first one. Substitution. Ingat tadi, substitution tu apa? Substitution ialah gantian ataupun replacement. Okay, apa jadi? Alright. So,
Substitution is the replacement, gantian, ataupun pengubahsuaian one nucleotide and its partner. Satu nucleotide dan partnernya with another pair of nucleotide, which can result in silent mutation, missense mutation, or nonsense mutation. Kesan daripada substitution ni, substitution. Okay, substitution ni ada 3, silent mutation, missense mutation, or nonsense mutation. Okay, kita akan pergi satu-satu. Apa maksud silent, apa maksud missense, apa maksud nonsense. Okay, right. Silent. So kita start dengan silent dulu. Okay. Silent mutation is nucleotide pair substitution, berlaku penggantian ataupun replacement of nucleotide pair that resulting codon that is coding for the same amino acid. Maknanya apa? DNA kita berubah, okay fine. mRNA berubah, okay fine. Tetapi codon of mRNA itu berubah kepada codon yang menghasilkan amino acid yang sama. So kalau dia menghasilkan amino acid yang sama, maka kesan dia tak dapat dilihat. No observable effect. So that's why we call it as silent mutation. Okay, maknanya mutasi berlaku tapi kita tak nampak kesan dia sebab the codon still producing the same amino acid. Okay, alright. So contoh dia. Okay, now let's see this one. Okay, Meda akan ajar you perlahan-lahan satu persatu and please fokus dekat sini. So asas dia dekat sini. Meda faham kat sini, lain-lain kejap lagi you akan faham. Okay, now let's see the normal process of DNA transcription, DNA translation. Okay, do you have this picture in your notes? Yes, Ada tak gambar ni? Okay, ada. Alright, so Medan nak you all focus betul-betul. Tengok sini. This is DNA. Our DNA is double-stranded. Alright. So given to you, start daripada kiri 3' dan start daripada kiri 5'. And remember, the DNA will undergo a process of transcription untuk menghasilkan mRNA. Okay, ingat tak? Alright. So remember, during transcription, only one DNA strand will be used as template. Okay. mRNA kita akan start dengan 5 dan berakhir dengan 3. So, Madam nak tanya, antara DNA template A dengan DNA template B, yang mana akan digunakan sebagai template untuk menghasilkan mRNA? A or B? A or B? E. Okay, ada jawab A. What about yang lain? B. Apa Faiz? B. B. Okay, Faiz kata B. Okay, yang lain jawab apa? B. B. Okay. Jawapan ni ialah A. Okay, dengar betul-betul. Soalan chapter ni, chapter 12 ni berkait dengan soalan chapter 10, berkait dengan soalan chapter 9. Okay, berkait dengan protein DNA and protein synthesis, berkait dengan juga genetik. Okay, so ingat, Madam dah cakap. Madam dah bagi clue. Your mRNA start dengan kiri 5'. So your DNA strand that will be used as template adalah A. Sebab tengok A start sebelah kiri 3'. Ingat, dia mesti anti-parallel. Dia mesti anti-parallel, mesti bertentangan. Mesti bertentangan. Tak boleh template DNA kita 5 start sebelah kiri, mRNA kita pun start kiri 5. Tak boleh. Dia mesti kena bertentangan. So DNA strand. Sebab ini soalan ni akan keluar exam. Mesti keluar soalan macam ni. Alright. Dia akan bagi awak double stranded DNA dan dia akan tanya awak.
mana satu dia suruh awak hasilkan mRNA daripada DNA ni. So kita nak tengok, nak pilih DNA strain yang mana? Yang A ke yang B? So kena tengok, kalau mRNA kita sebelah kiri start 5, maka kita ambil template yang start sebelah kiri dia adalah 3. Okey, boleh faham ke tak yang tu? Boleh, madam. Okey, so tolong take note, Sayang, kalau awak salah soalan ni, awak memang rugi sangat. Sebab salah ke atas, dia salah bawah. Salah sampai habis. Okay. So, this one will be our template. Okay. Right. This will be our template. So, now let's transcribe the mRNA. Okay. If our DNA is T, so our mRNA is A. A. Okay. Ingat, Medina dah ajar dah sebelum ni. Tak tahulah you all salin ke tak. DNA, mRNA. Kalau DNA kita A, mRNA kita T. Kalau DNA kita T, mRNA kita salah pula lah. Apa yang salah kat situ? Kalau DNA kita A, mRNA kita U. U. Kalau DNA kita T, mRNA kita A. Kalau DNA kita C, mRNA apa? G. Kalau DNA kita G, mRNA kita apa? Aduh. Okey, Madam kat mana tadi? Okey, semula. Okey, semula. Kalau DNA kita A, mRNA kita U. Kalau DNA kita T, mRNA kita A. Kalau DNA kita C, mRNA kita G. Kalau DNA kita G, mRNA kita C. Okay. So now let's use the DNA template to make up the mRNA. Okay. So T for DNA, A for mRNA. Okay, lepas tu A for DNA, U. Okay, sambung. Lepas tu? Lepas tu apa? G. Lepas tu? G. Okay. U. C. Okay, good. So this is our mRNA, right? Okay, lepas tu, the mRNA will be translated. Prosesnya apa? Translation. Will be translate into polypeptide ataupun translate apa salah eja ni? Will be translate into polypeptide ataupun boleh translate into amino acid. Okay, now AUG. Look at your genetic table, please. Methionine. Yes, AUG ialah start codon. Remember, this is start codon. Okay, AUG is start codon and start codon code for amino acid MET, methionine. Okay, ingat setiap 3 konsekutif ni, setiap 3 DNA mRNA sequence kita panggil satu codon. Setiap 3 sequence, 1 codon. Okay, AUG MET. Okay, lepas tu AAG Lysine. Okay, tengok genetic table. Betul ke lysine, LYS? Semua orang? Betul. Okay. U.
You apa? PHE. Apa dia? PHE. PHE. Okay, PHE. Ingat huruf pertama kena huruf besar. GGC. GLV. GLV. Ada ke GLV? Glycine. GLY lah. Ni nampaknya nak dapat bag LV ni. Okay. GLY. Okay. UAA. Stop codon. Stop codon. Stop codon. Can stop codon code for any amino acid? No. No. So this is no amino acid because UAA is stop codon. Okay. Faham tak tu? Alright. So this is what you have to faham. And this is what exam can ask you. Alright. So this is what happen in normal transcription. Okay. Let's say this is a sequence yang kita ada. Ini adalah sequence DNA yang akan menghasilkan rambut kerinting contohnya. So ini adalah sequence DNA dia. Untuk orang yang rambut kerinting, dia akan menghasilkan ini. This is the sequence. TAC, TTC, AAA, JJJ, ATT. This is the sequence. Right? So if let's say one of the nucleotide change, ada berubah satu je dekat sini, maka it will change the whole sequence. I mean sequence tu akan berubah. It's no longer can code for menyimpan maklumat untuk rambut kerinting. No. Mungkin dia akan jadilah rambut lurus ke, tak ada rambut ke, kan. So dia akan berubah dia punya coding dia. Okay, now this is a normal, okay. Right? Wild type, ingat wild type maksudnya normal. Wild type maksudnya not normal. Okay. So in a normal ataupun wild type process of transcription and translation, okay, nampak ni, this is our mRNA, kita dah buat dah tadi, and from the mRNA it will be translated into amino acid. Okay, so ini yang kita dah buat, kita dah dapat tadi. Okay, now let's see what happened to silent mutation. Silent. Tengok apa yang berubah. Okay, in silent mutation, this is what happened. Okay, kita tengok apa yang berubah. Nampak ni. Asalnya, this one is G and C. Our template DNA is G. Okay, and the complementary base pair is C. Now, what happened is G is substitute. Nampak tak? Substitute into A. G telah berubah kepada A. So kalau A berubah, maka the complementary base pair also change. Complementary base pair dia change. A complementary dia T. Okay, now so what happened to your mRNA? Sepatutnya tadi kalau sini G, sini C for mRNA. So now dia akan jadi apa ni? A, sini akan jadi apa? U. U, nampak? Dia akan jadi U. Okay, cuba tolong madam tengok dekat genetic table. GGU. GGU code for amino acid? Cuba masing-masing tengok genetic table. GGU code for amino acid? Glycine. GLY juga. Nampak tak? Right? Even though the mutation happened, but it still produced the same amino acid. It changed the codon, but the codon still code for the same amino acid GLY, glycine. So, that is why we call it as silent. Maknanya mutasi itu tak dapat dikesan. Because it still code for the same amino acid. Faham ke tak faham? Faham. Okay, so in exam you have to identify. Kalau keluar soalan macam tu, dia substitution ke, insertion ke, apa ke, you kena faham dan tengok dia. Oh, dia menghasilkan amino acid yang sama ke, amino acid yang lain ke, you kena kaji. Right, kalau dia menghasilkan amino acid yang sama, maka itu adalah jenis silent mutation. Okay, alright, okay. Second, let's go to missense mutation. Okay, ada apa nak tanya?
Okay, tak ada, jom kita pergi missense. Missense. Okay, missense mutation is nucleotide pair substitution. Okay, berlaku replacement or substitution, alright, that result for codon that coding for different amino acid. Maknanya apa? Dia mengubah codon. Okay, faham. Codon berubah. Tetapi codon tu berubah kepada amino acid yang lain. Okay, dia mengubah kepada amino acid yang lain. But you can see it give little effect on protein produced. Kesan dia agak sedikit kalau, right, the amino acid change to another amino acid with similar properties. Dia menghasilkan amino acid yang lain, tetapi amino acid tu sifat dia sama. Apa maksud property dia sama? Remember kita dah belajar amino acid ada beberapa classes. Ada polar amino acid, ada non-polar, ada basic, ada acidic. So maksudnya amino acid tu berubah tetapi dia menghasilkan property yang sama. Langsir ni pun. Okay. Menghasilkan property yang sama. So kesan dia agak sedikit. Okay. Number 2, it may occur in a region where the exact amino acid sequence is not essential for function. Mungkin the mutation happen at sequence that is not really important. Okay, right. So let's see. Missense mutation. Okay, look at the wild type. Okay, look at the wild type. Right. So which one is our template? Our template is 3' because our mRNA will be 5. Start with 5, right? Okay, so sekarang bila nak you all focus, tengok kat sini. Okay, our nucleotide is C dekat sini and the complementary base pair is G. So now what happens? C is substitute into T. Nampak tak? Dia ditukarkan kepada T. So bila T berubah, the complementary base pair also berubah. So what happened to mRNA kita? Sepatutnya C, mRNA will be G. Now T for template kita, right? It change into A. Okay. So look at here, AGC. AGC menghasilkan amino acid yang lain, SER. Nampak? Tadi sepatutnya GLY, kan? Sepatutnya GLY, but now dia jadi SER. So it produce the different amino acid. So this is what we call as missense. Okay, and SER mungkin ada similar property dengan GLY. So little effect can be seen lah. Okay, faham ke tak tu yang tu? Boleh faham? Okay, alright. Other effect of substitution is it may affect protein function. Kesan daripada substitution, it can affect protein function, especially if the mutation happen at the active site of enzyme. So itu kesan dia agak besar lah. Okay. And sometimes missense mutation can produce protein with improved capability. So boleh menghasilkan protein dengan capability, kebolehan yang lebih baik. So that's why mutation sometimes good. Okay, sometimes it is not really good. Okay, contoh macam Fantastic Four tu, mutation dia bolehlah seolah-olah membantu untuk membantu negara dan sebagainya kan. Something like that lah. Okay. Example, okay, sickle cell. Okay, apa sickle cell disease? Sickle cell disease is a disease where the person red blood cell dia bentuk macam sabit. Ni. Red blood cell. Bentuk red blood cell dia sickle. Sickle maksudnya sabit. Bentuk sabit. Okay. So macam mana boleh jadi red blood cell dia sampai jadi bentuk macam ni? That is because change happen in a single nucleotide from T into A. Hanya disebabkan oleh berubah satu sahaja. Substitute one nucleotide sahaja. T substitute into A in the DNA template that lead to the production of abnormal hemoglobin. Mengubah hemoglobin dia. Okay. So for a person who have normal hemoglobin, the allele is HbA, and the person who have sickle cell, the allele is HbS. Okay.
Right. HbS produce sickle cell which lower the amount of oxygen transport. Okay, so orang yang ada red blood cell bentuk macam sabit ni, oksigen yang dapat diangkut adalah rendah. So orang tu selalu penat lah. Okay, alright. Cepat penat dan sebagainya. Okay, right. The amino acid change. Remember, due to the one nucleotide change, it change mRNA. So the codon also code for different amino acid. Sepatutnya GLU, now dia bertukar kepada VAL. Madam, kena hafal ke apa nucleotide change in sickle cell? Kena hafal. For sickle cell, T is substitute into A. Okay, right. So this will alter the structure of hemoglobin and cause the hemoglobin to form insoluble strand. Okay, so it cannot carry enough oxygen effectively. Okay, sickle cell also rupture easily and cause hemolytic anemia. So maksudnya orang yang ada sickle cell ni, sel darah merah dia cepat rupture, cepat pecah dan menyebabkan anemia. Anemia apa? Kurang sel darah merah. Muka dia pucat, cepat penat. So ni adalah orang yang ada anemia. Okay. So sickle cell also block capillaries. So does it interfere with blood flow to the various organ? So red blood cell yang jenis bentuk sabit ni pun boleh menghalang kapilari. Sebab bentuk dia bentuk macam sabit. Jadinya ini sel darah merah awak punya salur. So sickle cell tu dia boleh bersangkut-sangkut dekat dinding kita punya sel darah. So boleh menyebabkan gangguan perjalanan darah. Okay. Okay, so inilah dia. Right, look at the normal. Wild type means normal. Okay. Tengok sequence dia T, C, T, C. Now look at here, T has been replaced or substitute into A. Alright, so you can see it changed the base pairing. Alright, so when the base pairing change, look at the mRNA, A, U. So GUG code for VAL instead of GAG that code for GLU. Okay, so that is sickle cell anemia. So you can refer to page 407 textbook. Okay. Alright, next, nonsense mutation. Nonsense. What does that mean by nonsense? Okay, nonsense. Nonsense maksudnya dia langsung tak, dia jadi stop codon. Okay, nonsense mutation is amino acid codon change to stop codon. So what happened? It produce shorter non-functional protein. Protein jadi tak berfungsi. Okay, contoh. Okay, look at here. This is wild type. Okay, now look at what happened. T change into or substitute. Jangan lupa perkataan substitute into A. So nampak? Bila sini A, our template DNA is A, U for mRNA. So ni dah satu. AUG, MAG. So ni tiba-tiba UAG. So UAG is stop codon. So you can see what happened. It produce shorter non-functional protein. So this is nonsense mutation. Okay, boleh dapat beza tak nonsense, missense? Kalau miss, dia punya mRNA dia jadi codon dia code for different amino acid. Kalau nonsense, amino acid dia berubah kepada stop codon. Okay, boleh? Substitution. Any question? Any question? Madam, kalau nonsense ni dia macam sakit apa pula? Nanti kita tengok contoh-contoh yang ada. Biasanya kita akan bagi, kita tak bagi penyakit apa untuk setiap nonsense ke apa ke. Kita bagi contoh untuk setiap substitution, apa contoh dia. Substitution satu contoh, insertion satu contoh, deletion satu contoh penyakit. So kita just tengok apa penyakit yang kita bagi je. You all jangan risaulah, exam tak akan bagi you penyakit-penyakit lain. Okay, tapi benda ni berlaku lah. Benda ni berlaku. So what happen kalau macam ni, non-functional protein. Protein tu tak function lah. Sepatutnya protein kena long amino acid, baru jadi protein. But now dia tak boleh jadi protein pun. So kita panggil non-functional. Okay, macam tu. Okay, lagi soalan?
Habis substitution. Okay, ingat substitution is replacement. Okay, now we go to insertion. Okay, kita bagi contoh dulu, Mela lukis kat sini. Let's say this is our DNA template. Sini A, T, C, G, G. Contoh. This is the sequence of DNA that code for insulin. Contoh, nak hasilkan insulin, ini dia punya code dia. Dia punya sequence of DNA A, T, G, G, G. Contoh. Okay. But what happened? There is insertion. Ada insertion of one nucleotide. Tiba-tiba ada pun termasuk kat celah ni. So masuk kat sini A. Nampak tak? So now the sequence is no longer A, T, G, G, G. Now the sequence become A, T, A, G, G, G. Does it still code for the same amino acid ataupun same insulin that we wanted? No, dia berubah. Okay, so this is due to insertion. Ada benda masuk kat celah-celah tu. Okay, right. Okay, insertion is addition of nucleotide pair in a gene. It will produce new sequence of codon at and after the point of mutation. So bila ada kemasukan nukleotide, dia akan mengubah the codon starting from the point of mutation sampai seterusnya. Okay, this is what we call as frame shift mutation. Frame shift mutation means alter the triplet grouping of the nucleotide. Mengubah bacaan 3 nucleotide sequence tu, dia akan berubah. Okay, contoh kita bagi. Sepatutnya tadi tanpa A ni tadi, kalau tak ada A kat sini, kita punya triplet ialah A, T, G. Betul? 3. But now bila A ada kat tengah-tengah ni tadi, maka triplet grouping akan berubah. Dia akan jadi A, T, A, G, G, G. Okay? So that is what we call as frame shift mutation. Okay? Right. Frame shift mutation cause extensive missense. Okay, maksud dia apa frame shift ni? Nak bagi you faham. Contoh you tengah berbaris 10 orang. Macam ni lah. Ataupun berbaris 10 orang. Tiba-tiba ada seorang masuk dekat tengah-tengah. Kan bila kita berbaris dah rapat-rapat, ada seorang masuk tengah-tengah, kita akan jadi macam kita akan bergerak-bergerak kan. So itu kita panggil frame shift mutation. Kan? Okay. So frame shift mutation causes extensive missense. Menyebabkan berlaku kesilapan tu lebih panjang, lebih banyak kesilapan. Sometimes it can cause ending sooner. Okay, premature termination. Nanti kita akan tengok. And also nonsense. Boleh menyebabkan berlakunya terus jadi non-functional protein. Okay. All amino acid at and after point of the mutation will be changed. Amino acid start daripada point insertion dan seterusnya akan berubah. Okay. And protein produced will become non-functional unless the frame shift occur near the end of the gene ataupun in multiple of 3. Okay. Salah satunya lagi kadang-kadang bukan masuk 1 je, dia masuk 3 terus. 3 nucleotide pun. Alright. So protein will become non-functional unless dia berlaku di hujung gene ataupun berlaku in multiple of 3. Okay, let's see this one. Now let's start with extensive missense. Ingat we are now talking about insertion. Kesan-kesan insertion, salah satunya ialah extensive missense. Okay, apa itu maksud dia? Okay, so look at the sequence. This is our wild type normal. Tiba-tiba nampak tak? C masuk dekat tengah-tengah antara T dengan T. So bayangkan bila C masuk kat tengah-tengah, so yang lain semua akan ke tepi. Okay, and cause frame shift mutation, menyebabkan berlakunya frame shift mutation. Okay, cuba tengok. Now what happened? Nampak tak? This is frame shift mutation. Tadi sepatutnya TTC, triplet sequence kita. Now bila C masuk dekat tengah-tengah, dia jadi TCT, yang lain semua berubah. So this is our mutant DNA. So bila DNA kita berubah, look at the mRNA. The mRNA also change. Faham ke tak macam mana boleh jadi macam tu? Nak Madam tunjuk satu-satu ke?
Okay, so bila template berubah, maka mRNA codon also change. Nampak tak? Alright. And as mRNA change, it also change the sequence of amino acid. Sepatutnya apa tadi? Sepatutnya adalah METLYS, lepas tu apa? PHEGLY. Now dia jadi different amino acid starting from the point of insertion. Okay. Faham yang tu ke tak? Do I need to draw the picture? Madam, Hmm. sebelum nombor 5 prime, 3 prime tu memang kosong ke? Kosong mana? Yang Ni, kat sini. titik-titik tu. Ni. Bukan kat hujung Oh, yang lah sini. kanan. Sini. Memang kosong ke? Bukan kosong. Dia adalah seterusnya. Kalau ada lagi amino acid, dia akan lagi berubah. Macam itulah. Okay. Cuma dia tak tunjuklah sampai habis. Sekarang ni apa yang berlaku. Tapi itu yang berlaku. Macam tu. Okay. Faham? Madam. Okay, lagi soalan? You all boleh faham tak apa dia jadi, kenapa dia jadi macam ni? Boleh, madam. Boleh faham Amar okey ke? Ya, madam. Nabila Sufina? Liana okey ke? Liana? Liana? Syaira okey? Okay, madam. Okay. Right. Okay. So now let's see what happened. Okay. Second, premature termination. Okay. Insertion also can cause premature termination. Okay. Premature maksudnya dia terminate awal-awal. Tiba-tiba dah habis dah. Macam tu Okay. Contoh dia. Tengok. Okay. This is wild type. Normal. Now let's see insertion happen here. Between C and T. So dia masuk. Frame shift mutation takes place. Okay. Berubah all the DNA sequence starting from the point of mutation onwards has been changed. So this is what we call as frame shift mutation. Kan berlaku. So let's see what happened to the codon. Alright. Nampak tak? So A for the DNA, U for mRNA, T for DNA, A for the mRNA, T, A. Okay. So now amino acid kita MET, lepas tu UAA is stop codon. Nampak tak? So berlakulah premature termination. So this is effect of insertion yang kedua, premature termination. Okay, tak sempat nak hasilkan apa-apa amino acid yang lain pun. Okay, because the insertion cause premature termination. Okay. And number 3, okay, example. Okay, example of disease due to insertion is Tay-Sachs. Tay-Sachs disease. Okay, ni Tay-Sachs disease. Okay, Tay-Sachs disease is autosomal recessive genetic disorder. Dia melibatkan kromosom 1 hingga kromosom 22 autosomal. Okay, and it cause accumulation of harmful quantities of ganglioside in the brain and nerve tissue. Okay, ganglioside ni sebenarnya bagus. Right? Dia membantu sel-sel otak kita berhubung. Tetapi ganglioside ni tak boleh berkumpul lama dalam otak kita ataupun dalam sistem saraf kita. Dia mesti dipecahkan. Sampai tempoh masa tertentu dia kena pecahkan. Tetapi orang yang ada Tay-Sachs disease ni, enzim yang bantu untuk pecahkan ganglioside dia tu tak ada. Alright, so what happened? Ganglioside tu keep on accumulating in the brain and nerve tissue. So menyebabkan orang ini mengalami Tay-Sachs. Okay, alright. So Tay-Sachs disease is happen due to insertion of 4 nucleotides. Nampak tak? Ada 4 nucleotide masuk sekaligus in between the DNA template that code for enzyme beta-hexoaminidase A. Sepatutnya ini adalah sequence untuk hasilkan enzim ni. Enzim ni yang tolong pecahkan ganglioside. Tetapi due to insertion of 4 nucleotide ni, maka the sequence change
So it no longer can produce enzyme beta hexoaminidase A. Faham tak? So orang ni tak adalah enzim tersebut. Okay. Alright. So due to this insertion, alright, you can see the normal protein should be this one yang akan menghasilkan enzyme beta hexoaminidase A. But now it has been changed to this one. Nampak tak? Dia berubah. So the mutant protein berubah. So it no longer or can able to produce beta hexoaminidase A. Okay, alright. So you can see lah, nampak? The insertion just now cause frame shift mutation. Bila ACAT masuk, nampak tak? Dia akan cause frame shift mutation. And thus, it produce different codon of mRNA and different amino acids. Okay? So itulah dia kesan dia. Kesan daripada insertion. Okay. So inilah dia people with insertion. Biasanya dia akan mengalami kepala dia agak besar sikit. Alright, salah satunya because of the accumulation of harmful quantities of ganglioside. Okay. Nanti boleh baca lagi, cari Google Tay-Sachs. Okay. Right. Now we go to deletion. Yang ketiga. Okay, jenis-jenis point mutation kepada specific gene or specific DNA sequence is deletion. So kita dah habis insertion, kita dah habis substitution. Contoh penyakit disebabkan oleh substitution ialah sickle cell. Penyakit yang disebabkan oleh insertion ialah Tay-Sachs. Kan? Okay, now let's go to deletion. Okay, deletion maksudnya apa? Loss of nucleotide pair in a gene. Kehilangan satu nukleotid dan pasangan dia. Alright. So what happened? The effect is also frame shift mutation. Okay, Madam bagi contoh. You ada 4 orang beratur. Tiba hilang yang ni. So what happened to orang yang ni? Dia akan rapat ke sini. Nampak tak? So deletion pun akan menyebabkan frame shift. Tapi frame shift ke sini. Kalau insertion masuk tengah-tengah, dia akan gerak ke sini. Kalau deletion hilang, dia akan gerak macam tu. So still deletion pun akan menyebabkan frame shift, causes frame shift mutation. Okay, alright. Okay, contoh. This is our normal DNA. Look at the template DNA. A hilang. So bila A hilang, of course the base pairing also will be tak ada lah. Ni tak ada, ni tak ada. Kan? So what happen? C akan pindah sini. Ni akan duduk sini, ni akan duduk sini, ni akan duduk sini. So this is what we call as causing frame shift mutation. Okay, right. So tengok. Nampak tak? Dia jadi macam tu. So then it will alter the mRNA sequence, berubah. So you can see it still also change the amino acid. Sepatutnya ni jadi ni. Nampak tak? Dia mengubah juga amino acid. Okay. Example, apa benda ataupun penyakit yang disebabkan oleh deletion? Cystic fibrosis. Okay. Cystic fibrosis caused by small deletion in a gene encoding for a protein. So that is deletion. Okay. Cystic fibrosis. Yang kedua, alpha thalassemia. Okay. Thalassemia disrupt hemoglobin production. Menghalang penghasilan hemoglobin. So orang yang ada thalassemia, the hemoglobin level also will be low. Right? Dan menyebabkan anemia. Kurang sel darah merah. Okay, orang yang ada thalassemia. That's why sekarang ni wajib dekat Malaysia siapa nak kahwin kena buat thalassemia. Sebab thalassemia ni penyakit yang boleh diturunkan. Maknanya kalau kita ada thalassemia, kebarangkalian untuk anak kita, cucu cicit kita ada thalassemia adalah tinggi. Okay, alright. So, cystic fibrosis. Okay, cystic fibrosis ni apa? Jangan bila tunjuk ni. Alamak, tak ada gambar dia. Cystic fibrosis is accumulation of mucus. Banyak lendir berkumpul dekat leher dengan dekat paru-paru. So, menyebabkan orang tu susah nak bernafas. Okay, so cystic fibrosis lah. Itu cystic fibrosis. Okay, thalassemia. Alright, kalau lah keluar soalan genetik kan, untuk thalassemia, you dah kena faham. Thalassemia is governed by codominant. Maknanya allele dia, kalau orang tu allele dia TM, T stand for thalassemia, M stand for major.
thalassemia major, TM meaning that the person have severe thalassemia. Teruklah. Right. Kalau orang tu ada heterozygous TN, so this person is having thalassemia minor. Kalau orang tu ada alel dia adalah TN, so this is a normal person. Okay, dia tak ada thalassemia. Okay. Contoh, bila nak bagi soalan genetik. Ikutlah keluar soalan genetik kan. Ulang kaji. Cuba tunjuk cross. Right? Cross of a person with mild anemia, cross with severe anemia. Macam mana kita nak tunjukkan dia? Kalau orang yang thalassemia major, TM, cross dengan mild anemia. Cross dengan apa? Hetero. TN. Okey. Gamet. Gamet dia macam mana nak buat? M bulat. Okey, bulat. Ni? TM juga. Sebab dia sama, boleh tak kita buat satu je? Boleh. Boleh. Okey, so yang ni pula. Ni gamet dia. TM. TN. Okey, F1. Ni dengan ni. So ni apa? TM. So orang ni ada apa? Thalassemia major. Okey. Lepas tu ni dengan ni. Okey. TN. Betul tak? So ini ialah thalassemia minor. Lepas tu ni dengan ni. TM, major, thalassemia major, last kali TN. Okay, ni minor. Okay, alright. Kan? So itulah gamet, phenotype of dia F1. So soalan, berapa probability, berapa keberangkalian anak-anak yang normal? 0. Yes, sebab tak ada. Kalau you tengok dari sini takkan ada anak-anak yang normal. Berapa keberangkalian anak-anak yang thalassemia major? 1/2. 1/2. Yes, very good. Ataupun 50%. Okay, macam tu. Itulah. Kalau soalan kodominan keluar berkaitan dengan thalassemia. Okay. Okay, so habis pasal gene or point mutation with their example. Okay, any question? Any question? Ada apa-apa nak tanya untuk gene mutation, point mutation, ada apa-apa yang tak faham ke? Semua okey? Okay. Boleh. Okay, so next class ialah mengenai chromosomal mutation. Okay, dah habis gene mutation, kita akan masuk kepada chromosomal mutation. So chromosomal mutation ada dua, right? Changes in chromosome structure and also changes in chromosome number. So we are going to see what are how it is happen and also what are problem or disease happen due to changes in chromosome structure and also chromosome number. Okay, right. So kalau tak ada soalan, I guess that's all. Okay. Itu je kot. Okay. Just to inform you, Madam besok ada appointment hospital. So besok Madam tak boleh nak